Good afternoon everyone. Dear students, in our last lecture we learned the experimental study of photoelectric effect with the help of neat diagram. We discuss the construction and working of the circuit diagram, and also we discuss the different instruments connected in circuit diagram and their working, like commutator, rheostat, micro ammeter, voltmeter, etc. Now we have to study the working of the same diagram or photoelectric effect by varying one of the quantity out of three, that is intensity of incident light, frequency of incident light, and PD or accelerating potential between the emitter and collector. So let us start the study of photoelectric effect by varying different physical quantity and keeping some quantity constant. So effect of frequency, potential, intensity on the photoelectric effect. So first part is by varying frequency while intensity of incident light and accelerating PD between emitter and collector is kept constant. So how the experiment works? If we vary the frequency of incident light through that quartz window, intensity of incident light means photons per unit time, which is kept constant, and PD means keeping the connection of rheostat, that is position of rheostat, constant. What happens on the photoelectric current? See here carefully. In this diagram it is shown variation between photoelectric current and the frequency of incident light. So on x axis it is frequency of incident radiation, and on y axis it is photoelectric current, while the intensity of incident light and PD between emitter and collector is kept constant. So from this graph it is clear that initially at this point at origin both the values of 0, that is frequency is 0 and photoelectric current is also 0. If we go on increasing the frequency of incident light, that is value on x axis, it is observed that there is no change in the value on y axis, means the photoelectric current remains 0. If we go on increasing the frequency from this point, that is 0 to nu 0. But what happens after nu 0? At nu 0 it reaches to a suitable frequency, and then beyond this nu 0 it is clear that graph is straight line. It shows that as frequency increases the photoelectric current also increases. So this is explanation of first point, that is variation of current with frequency while intensity and potential are kept constant. How you can explain? See here carefully. If the frequency of incident light is increased gradually, it is observed that initially there is no photoelectric emission up to nu 0, but beyond this value photoelectric current increases with increase in frequency of incident light, and nu 0, which is the value where the photoelectric current starts, is called as threshold frequency. It is clear that below threshold frequency
there is no photoelectric emission. In short, we can conclude that photoelectric emission takes place only if frequency of incident light is equal to or greater than threshold frequency. This conclusion we have to make in next part. So this is first part, varying frequency, intensity and potential are kept constant. Next one, now we have to vary intensity while frequency of incident light and PD between emitter and collector are kept constant. This frequency must be equal to or greater than threshold frequency. It must be kept constant, and potential, that is position of rheostat, is kept constant. Now what is the effect of intensity on current? See here carefully. How it changes? See here. This is intensity on x axis and photoelectric current on y axis. It is clear that starting from origin, both the values are 0, current is 0, intensity is 0. If we go on increasing the intensity, current also increases in the same proportion. Means if there is increase in intensity of incident light, there is increase in photoelectric current. What is meant by intensity? Intensity means number of photons per second. So what is the number of photons per second incident on the metal plate? The same number of electrons are emitted through the plate, means photoelectric current also increases in the same proportion as that of intensity. So how we can explain this one? If the frequency of incident light and accelerating potential are kept constant, intensity of incident radiation is increased, it is observed that photo current increases linearly. This word is very important, linearly, means it is directly proportional. In short, we can say that photoelectric current is directly proportional to intensity. So this is conclusion of this graph, that is photoelectric current is directly proportional to intensity. It is just like दिल मागे मोर. म्हणजे कसं, फोटॉनची संख्या जितकी जास्त तितके इलेक्ट्रॉनशी कोलिजन जास्त. जितके फोटॉन जेवढ्या जास्त इलेक्ट्रॉनशी कोलाइड होतील तितके इलेक्ट्रॉन जास्त बाहेर पडतील, आणि जितके इलेक्ट्रॉन जास्त बाहेर पडले तितकं फोटोइलेक्ट्रिक करंट जास्त. हे त्याचा अर्थ आहे, हेच त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. आणि इथं काय होतं, सुरुवातीला जसं आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो तसं फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपल्याला मिळत नाही सुरुवातीला, कुठपर्यंत, न्यू 0 पर्यंत. पण जसं काही फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट लाईटची न्यू 0 पर्यंत पोहोचली की फोटोइलेक्ट्रिक करंट सुरू झालं. ह्या न्यू 0ला म्हणत असतात थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. याला मराठीमध्ये नाव असतं उंबरठा. चौकट आपल्या घराची, आपल्या घराच्या चौकटीच्या बाहेर उभा असेल. आता करोनामध्ये आपण येऊ द्यायला कुणाला, कुणी येई नाही आपल्या घरात, किंवा आपण कुणाच्या घरात जात नाही, दाराच्या बाहेरच. जोपर्यंत व्यक्ती चौकटीच्या आत आला नाही तोपर्यंत घरात आला नाही, म्हणजे करोना बाहेर. आणि जर कुणालाही आपण घरात येऊ दिलं तर करोना घरात. म्हणजे साधा सोपा पार्ट आहे, छान आहे की नाही यावेळेस. आता म्हणजे डे टू डे लाईफमध्ये थ्रेशोल्ड वापरू शकतो ना आपण, लिमिटिंग कंडिशन असते. तसं इथं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीचा अर्थ असतो लिमिटिंग व्हॅल्यू, की ज्या व्हॅल्यू आणि त्याच्या वरची फ्रिक्वेन्सी असेल तर फोटोइलेक्ट्रिक करंट सुरू होतं, नसेल तर नाही. हे झाले दोन भाग वर्किंगचे. कन्स्ट्रक्शन झालं, इन्सिडेंट लाईट पडू दिला, फोटॉन पडले, इलेक्ट्रॉन इमिट झाले, कलेक्टरनं अट्रॅक्ट केलं, इथपर्यंत झालं एक्सप्लेनेशन. त्याच्यानंतर काय करायचं तर हे पहिलं, व्हॅरिंग फ्रिक्वेन्सी किपिंग इंटेन्सिटी अँड पोटेन्शियल कॉन्स्टंट. सेकंड, इंटेन्सिटी व्हॅरी करा, पोटेन्शियल आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवा. आता तिसरा महत्त्वाचा पार्ट आपल्याला याच्यात बघायचा. आता काय राहिलं, पी डी व्हॅरी करायचं, पोटेन्शियल व्हॅरी करायचं. इंटेन्सिटी आणि फ्रिक्वेन्सी काय ठेवायची, कॉन्स्टंट ठेवायची. इंटेन्सिटी किती, ती किती असू शकते, फ्रिक्वेन्सी किती, कमीत कमी थ्रेशोल्ड, आणि तिच्यापेक्षा जास्त. आता काय व्हॅरी करायचं बघा आपल्याला, चेंजिंग किंवा व्हॅरिंग ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल. इमिटर आणि कलेक्टरमधलं जे पोटेन्शियल असतं ते आपल्याला व्हॅरी करायचे. हे कशाच्या मदतीने करणार आपण, जो रिहोस्टॅट कनेक्ट केलेला आहे त्या रिहोस्टॅटच्या मदतीनं पोटेन्शियल आपण व्हॅरी करतो. रिहोस्टॅटची पोझिशन आता बदलत जायची, एका टोकाकडून दुसऱ्याकडे नेलं की त्याचं रेजिस्टन्स कमी होतं, म्हणजे पोटेन्शियल वाढतं. ते बॅटरीच्या दोन्ही टोकाला जोडलेलं होतं. मग त्याचं एक्सप्लेनेशन कसं करणार, काय काय, तिसरा पार्ट काय असेल आपला, व्हॅरिंग ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल व्हाईल frequency greater than threshold frequency and intensity are kept constant. How you can explain this part? See here, with the help of figure. Again one graph is there. See here carefully. This is potential on positive x-axis. This is photoelectric current on y-axis.
This is potential on negative x-axis also, and this is origin. It is clear that if even potential is equal to 0, there is some photoelectric current up to this. Beyond this, if we go on increasing the positive value of potential, photoelectric current also increases and it becomes maximum, beyond which it is observed that it cannot be increased even if we go on increasing the potential, means that current remains constant, and that constant and maximum value of current is called as saturation current. This is a very important concept regarding photoelectric effect. So what we can explain here? Even the potential is 0, some electrons emitted by the emitter reaches to the collector, means collector current flows. Even collector potential is not increased beyond 0. Beyond 0, if we go on positive direction, increasing the positive value of potential, it is observed that current increases rapidly, it becomes maximum and remains constant, means there is no any change in photoelectric current even if we go on increasing the accelerating PD. This value of maximum current is called as saturation current. Here intensity is constant. Now the very important part, the polarity of battery is reversed. See here how we can explain first part. If the frequency and intensity of incident radiation are kept constant and the accelerating potential is increased gradually, photocurrent increases, it becomes maximum and remains constant even with the increase in capital V. It is called saturation current. हे झालं saturation current. काय झालं नीट लक्षात येतं का बघा. तिसरी कंडिशन आपण स्टडी करत आहोत. काय व्हॅरी करायचं? PD रिओस्टॅटची पोझिशन व्हॅरी करायची. कॉन्स्टंट काय ठेवणार? फ्रिक्वेन्सी आणि इंटेन्सिटी. फ्रिक्वेन्सी किती? थ्रेशोल्ड पेक्षा मोठी. आणि मग जे PD आहे ते व्हॅरी करायचं. असं लक्षात येतं की इव्हन 0 जरी PD ठेवलं तरी काही करंट वाहतं. याचा अर्थ काय होतो? कलेक्टरला तुम्ही 0 पोटेन्शियल दिलं पण सुटेबल फ्रिक्वेन्सीचा लाईट जर इमिटरवर पडला तर तो इलेक्ट्रॉन इमिट करणार. इलेक्ट्रॉन इमिट झाले की ते कलेक्टरकडे जाणार, म्हणजे कलेक्टरचं करंट फ्लो होणार, इतका असणार तिथं. आता याच्या पुढे जर आपण पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू पोटेन्शियलच्या वाढवल्या, ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियलच्या, तर करंट वाढत जातं, मॅक्सिमम होतं आणि ती किंमत होते सॅच्युरेशन. मॅक्सिमम व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते, तिला म्हणायचं सॅच्युरेशन करंट. याच्या पुढे ती किंमत वाढत नसते जरी तुम्ही पोटेन्शियल वाढवलं तरीही. हा ग्राफ फार महत्त्वाचा, वाचता यायला पाहिजे हा कर. याच्यावरचा ऑब्जेक्टिव्हमध्ये प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात एखादा. आता काय करायचं बघा. आता याच्या पोलॅरिटी बदलायच्या बॅटरीच्या कम्युटेटरच्या मदतीने. मी तुम्हाला सांगितलं त्याला वर उचललं की पोलॅरिटी कशी चेंज होते. त्या की जे असतात त्या वर उचलायच्या, पोलॅरिटी बदलते, म्हणजे कलेक्टर कशाला जोडलं जाईल? निगेटिव्ह टर्मिनलला आणि इमिटर पॉझिटिव्हला. हे इथं एक्सप्लेन केलं. इफ द इमिटर कलेक्टर कनेक्शन्स आर रिव्हर्स्ड using commutator and negative potential of collector is increased gradually, it is observed that photocurrent decreases and reduces to 0 at some negative value of potential. It is called as cutoff or stopping potential V0. See here carefully. आता पॉझिटिव्ह होतं तोपर्यंत करंट वाढत गेलं. जर तुम्ही परत याला मागे सरकवलं किमती तर हळूहळू करंट कमी होतं. इथे येईल इव्हन पोटेन्शियल 0 जरी केलं तरी. If we go on decreasing the value, negative potential, if we go on increasing the negative potential connected to collector, what happens? The tendency of collector to repel the electron increases. इलेक्ट्रॉनला विरोध करण्याची क्षमता त्याची वाढत जाते आणि मग इलेक्ट्रॉनला जर तो विरोध करायला लागला तर इलेक्ट्रॉनची संख्या त्याच्याकडे जाणारी काय होईल? कमी होईल. इलेक्ट्रॉनची संख्या जर कलेक्टरकडे जाणारी कमी झाली, आपोआप कलेक्टरचं करंट काय होईल? कमी होत जातं आणि शेवटी कुठे येईल? 0ला. तेव्हा पोटेन्शियल कुठे गेलेलं असेल? इतकं निगेटिव्ह. -2, -4, -5 करत मायनस काहीतरी असेल किंमत. So as we go on increasing the negative potential connected to collector, it is observed that collector current decreases and finally it reduces to 0 at a particular negative value of collector potential, and that negative value of collector potential is called as, it is cutoff or stopping potential. So it is stopping potential. We can define this stopping potential as
the value of negative potential given to the collector for which collector current reduces to 0. This is called stopping potential. तर हे झाले दोन महत्त्वाचे पॉईंट याच्यामध्ये. फ्रिक्वेन्सी आणि इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवून PD जर वाढवलं कलेक्टर करंट वाढतं, मॅक्झिमम होतं, त्याला म्हणायचं सॅच्युरेशन करंट. त्याच्या पुढे ते वाढू शकत नाही पोटेन्शियल वाढवलं तरी. बॅटरीच्या पोलॅरिटी चेंज करून फिगरमधला त्याला रिव्हर्स न्यायचं. निगेटिव्ह पोटेन्शियल वाढवत गेलं तर एका पोटेन्शियलला निगेटिव्ह पोटेन्शियलला कलेक्टर करंट हे कमी कमी होत 0 होतं. त्याला म्हणत असतात स्टॉपिंग पोटेन्शियल किंवा कट ऑफ पोटेन्शियल. तर ह्या 3 कंडिशन, 3 ग्राफ आणि ते पूर्ण एक्सप्लेनेशन थिअरॉटिकल असं 4 मार्कासाठी तुम्हाला येतं. आता तुमच्या पुस्तकात आणखी काही माहिती दिलेली आहे ती आपण दुसऱ्या तासामध्ये बघूयात. ठीक आहे, थांबू इथं.